Religious and cultural diplomacy will continue to play an effective role in the way international relations take place. Deputy Chairman for Foreign Affairs of Turkey said religion has always been a factor that affects international relations. We see that throughout history, religion was a factor both in the founding of states and their dissolution process. Today, the impact of religion in international relations is becoming increasingly more valuable, and we will see it peak in the future. Mutual respect is the starting point of any dialogue, and dialogue eventually paves the way to mutual relations and mutual understanding. We see the European Union under stress because it doesn't know how to make an active and sincere faith a pillar of unity. On the other hand, an Abrahamic Union, Abrahamic Accords, a union including Israel and other sovereign states can succeed by incorporating scriptural moral values in a way that no other union can. In 1998, Professor of History Walter MacDonald said, we in the West have misread, or more often nowadays forgotten, our own history. He noted that local university libraries listed only 7 titles under the rubric Religion and International Affairs in the past decade. Dr. Douglas Johnson of the International Center for Religion and Diplomacy commented on the lack of involvement of religion in diplomacy. He said, we have let our religious separation of church and state become a crutch for not doing our homework to understand how religion shapes the worldviews and political aspirations of others. He noted that the ICRD was founded in part to train clergy on peacemaking and political diplomacy, skills that clergy often lack. It is essential that conflict resolution in the Middle East take place in line with our cherished classical and scriptural values that Muslims and Jews and Christians hold dear. Otherwise, agreements imposed on from without will be resented by the local population, deemed as imperialistic or colonial interference, kind of quasi-colonial interference. Peace agreements, both large scale and small, that organically grow out of our scripture and shared histories are the real key to a lasting peace. The UNESCO initiative regarding education is a wonderful effort towards the development of the individual and our ability to strengthen an awareness of human rights and responsibilities among the nations of the world. We hold that it is essential to empower the organic and inherent teachings of peace in each faith community in its own language and constructs at the most basic level. Education, religious education, or education of religion in the curriculum can foster a common language between the members of the Abrahamic faith via study of the history surrounding the development of the 3 major Abrahamic faiths. However, there also exists a crisis of credibility and trust. There's little public trust in educational and political institutions. Public trust in the government, public schools, and the universities declined steadily since the mid-1900s. Think tanks are admitting this by exploring how to regain the public trust. Parents are demanding transparency from the universities, and sometimes pulling their children out of public schools, enrolling them in religious or charter schools, or even homeschooling, which has tripled since the pandemic. With public trust in institutions decreasing, researchers have explored the efficacy of using religious leaders to direct their following in their communities regarding public health care practices, especially in light of the recent pandemic. Pew research has shown that religious scholars rank 4th in public trust after military personnel, police officers, and tech leaders, and ahead of public school teachers, journalists, and locally affected officers and members of Congress. If one could harness the influencers in a particular region and get a message to their community, then we would have gone a long way towards promoting a culture of peace. Social media lay influencers are taking the place of those who used to hold sway. Influencers such as Jordan Peterson have achieved an almost superstar status, even though he has no particular platform in academia or politics for his views. But there is another group, long ignored, that influences via carefully cultivated lines of trust. These are the religious leaders who have shown themselves to be intellectually honest, self-sacrificing, and empathetic. Some 800,000 mourners attended the funeral of Rabbi Ovadia Yosef in 2013, and
750,000 attended the funeral of Rav Kanievsky's in 2022. And with their followers being far more numerous than these religious leaders could be considered a kind of mega influencers. Some suggestions for core curriculum that would promote a culture of peace. One idea is federalism, the study of federalism. Federalism can be conceptualized as an extended system of self-government among overlapping human communities. This implies features of a common civilization and a rule-order relationships grounded in similar principles of moral judgment, with various communities functioning on top of that. The word federal derives itself from the Latin word fidus, which means a covenant. And here we are talking about the Abrahamic covenant, the Abrahamic relations. The key concept articulated in the teachings of Abraham is the adherence to a covenant with God, the Creator. The teachings of Judaism, Christianity, and Islam derive from this Abrahamic tradition. Faith grounded in a quest for enlightenment is in direct contrast to faith grounded in obedience. While different forms of federation have appeared over the centuries, we propose that a new kind of thinking is necessary in order to attempt to resolve the conflicts in the Middle East and the success of the Abrahamic Accords. We propose that studying religion is a common heritage that can bring both sides together and truly achieve peace. The problem is we've been looking at conflict resolution as a divorce settlement rather than an inheritance dispute. Al-Qatada said, Al-Din Wahad wal-Sharia Mukhtafiya, that religion is one. The basic foundation of all of us is one, but Shariat, covenants, community are many. Another topic for study we recommend is citizenship, but citizenship in a holistic way. Religious faith is in many ways related to citizenship. Believers participate in organized faith communities in the broader societies in which they live. And also faith provides guidance about what constitutes a good citizen. The word believer, mamin or mumin, doesn't just mean believer as one who believes in God, but it means one who is believable, one who is credible, worthy of trust, one who can be counted upon to allow safe passage and honest commerce. In the Middle East, what defines a good citizen is closely linked with the concepts of ummah and mumin, a society of trustworthy citizens. Thus, we support IPCGE's initiative of having the Abraham Accord nations' ability to develop agreement on the main principles and values of peace to be included in a model education curriculum for early education through academic level education. And this, combined with the blessing and credibility of their native Abrahamic leaders, this can be a successful model for the implementation of the UN resolutions on a culture of peace. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. وبعد، أمة واحدة ودين واحد، هذه هي دلالة القرآن الكريم، هذه هي دلالة نصوص القرآن الكريم، أن الدين الذي أنزله الله على جميع البشر هو دين إبراهيم ومن بعده من الأنبياء، دين واحد الذي أنزله الله على إبراهيم وخلفه فيه أبناؤه إسحاق وإسماعيل ويعقوب وأبنائه مرورا بأنبياء الله جميعا حتى موسى والمسيح وخاتم الأنبياء النبي العربي صلى الله عليه وسلم، صلى الله تعالى عليهم أجمعين. وأن هذه الأمة، هؤلاء الأنبياء، يمثلون أمة واحدة
كما قال تعالى: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، بعدما ذكر سبحانه وتعالى جميع الأنبياء بدءا من إبراهيم ولوط مرورا بموسى والمسيح وأمه، ختم هذا كله بقوله: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. فأقول والله تعالى أعلى وأعلم أن هذا الدين دين واحد، وأن هؤلاء الأنبياء هم جميعا يمثلون بناء إلهيا مباركا، كل واحد منهم يمثل لبنة في هذا البناء، وختم الله وأتم هذا البناء بخاتم الأنبياء النبي العربي صلى الله عليه وسلم. وبناء عليه أقول إن أي مشروع يؤيد ويساعد على التعايش والتفاهم والحوار والسلام بين أتباع هذه الرسالات، أقول وأكرر: الرسالات وليست الأديان، لأنها دين واحد، دين إبراهيم، وأمة واحدة هي أمة إبراهيم وملة إبراهيم خليل الرحمن عليه الصلاة والسلام، أمة واحدة ودين واحد، وأن التفاهم والتعايش والسلام بينهم هو أمر واجب، وأي مشروع علمي أو عملي يسير في هذا الاتجاه يجب تأييده ودعمه والمشاركة فيه كل بما يستطيع، لأن هذه الأمة الواحدة يجب أن تعيش كأمة واحدة في سلام وفي وئام، وأن يبقى محل الخلافات بينها يحله الله تبارك وتعالى، فما عجز الإنسان عن حله يترك حله إلى الله تبارك وتعالى. وأقول ما كررته في عدة مؤلفات سابقة، بعضها قديم يرجع إلى عام 2013 ميلادية وقبله أيضا، أكرر أنه ليس بين الأديان أو بين الرسالات خلاف، وإنما الخلاف بين الناس، وعلى الناس أن يسعوا في حل هذه الخلافات ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، وما عجزوا عنه فليدعوه إلى خالقنا سبحانه وتعالى. ومع ذلك أقول إن جميع الخلافات يمكن أن تحل في ضوء هذه الكتب المقدسة التي هي أعظم نعمة أنعم الله بها علينا بعد خلقنا، بعد أن خلقنا. أعظم نعمة أنعم بها علينا أنه أن أرسل لنا هؤلاء الرسل الكرام صلى الله تعالى عليهم، وأنزل علينا هذه الكتب المباركة لنهتدي بها ونعيش في نورها ونستظل بظلها. وأعتقد كما يعتقد جميع المسلمين أن المسلم لا يكون مسلما إلا إذا آمن بهؤلاء الأنبياء جميعا صلى الله تعالى عليهم، وآمن بهذه الكتب واحترمها، وآمن وأيقن بأنها من عند الله تبارك وتعالى، وأنها أنزلت فيها هدى ونور للناس، وأننا يمكننا أن نعيش بسلام وأمان في ضوء هذه الكتب، نتفق على ما اجتمعنا عليه، ويعذر بعضنا بعضا في المسائل الأخرى التي يترك حلها إلى الله. وكل المسائل الأخرى السياسية يمكن حلها في ضوء الكتب المقدسة ليعيش الناس جميعا جيرانا، كما أوصى الكتاب المقدس التناخ الوصية بالجار، وكما أوصى القرآن بالجار. جميع الكتب المقدسة توصي بالجار وتوصي بالأقارب، وهذا كما قلت يدل على أن هذه الكتب لا خلاف بينها، وأن الخلاف ليس بين النصوص ولكن بين الأفهام، ويجب أن نفرق بين النص وبين فهم النص، وأن النص غير النص المفهوم، وأننا إذا اعتمدنا على نصوص الكتب المقدسة فسنعجب عندما نرى أنها لا تختلف أبدا. وسؤال التحدي الذي أوجهه إلى جميع الناس: هل تجدون في أي من الكتب المقدسة نصا
يخالف نصا آخر، أقول نصا وليس فهما، نصا في كتاب مقدس متأخر يخالف نصا متقدما، أقول لا يوجد أبدا، بل جميع هذه الكتب متفقة على أن الله واحد سبحانه وتعالى، متفقة على الشريعة في العموم، والخلافات التي بينها هي خلافات ضرورية لوقت أو زمان أو مكان ما، وأننا نستطيع جميعا أن نعيش في مكان واحد ونصلي في مكان واحد ونأكل طعاما واحدا ونتعايش بشكل طبيعي في أي مكان وأي زمان في ضوء احترام هذه الكتب والإيمان بها. وأكرر لقد ما كررته في عدة مؤلفات: لا يكون المسلم مسلما حتى يؤمن بالله تعالى الواحد وجميع الملائكة وجميع الرسل الذين ذكروا بالاسم، ومنهم إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وأبنائه حتى المسيح وأمه صلى الله تعالى عليهم جميعا. وأؤيد وأبارك وأدعو إلى أي عمل علمي أو عملي يؤيد ويساعد في بناء هذه الحياة السلمية التي تبنى على التفاهم والتعايش والاحترام. وأبارك الجميع وأسلم على الجميع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تامر محمد محمود متولي، أستاذ الدراسات الإسلامية والعقيدة والأديان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.